வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். மேத்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட், கணிதம் கடினம் அல்ல. தொடர்ச்சியான பயிற்சி, அதை மேற்கொண்ட முயற்சி, தேர்வு எழுதி பார்த்தால் தேர்ச்சி நிச்சயம். கடந்த வகுப்பில் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் பெரும குரும மதிப்புகளை பார்த்தோம். Already we seen increasing and decreasing. The continuity of increasing decreasing, today we will discuss about inequalities. The inequality, if you want to prove the inequality, you should know the increasing decreasing. So just I recollect the concepts. Given f of x, f dash of x, if interval is given, just verify in this interval f dash of x greater than 0 or greater than or equal to 0, less than 0 or less than or equal to 0. F dash of x greater than 0 means strictly increasing, f dash of x greater than or equal to 0 increasing, f dash of x less than 0 strictly decreasing, f dash of x less than or equal to 0 decreasing. திட்டமாக ஏறும் சார்பு, ஏறும் சார்பு, திட்டமாக இறங்கும் சார்பு, இறங்கும் சார்பு. இதை பயன்படுத்தி தான் இப்போ இன்இக்வாலிட்டி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். இன்இக்வாலிட்டியில் நோ அதர் கான்செப்ட். ஸோ வாட் யூ ஸ்டடிட் இன் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங், த சேம் கான்செப்ட் யூ கேன் அப்ளை ஹியர். Exercise number 5.8, there are 4 problems given. First 2 problem one type, next 2 problem one type. I'll do it in first 2 one problem. Question number 2. Sin x, exercise number 5.8, sin x greater than x minus x cube by 6, x greater than 0. X minus x cube by 6, x greater than 0. Here f of x is not given. First you have to find out f of x, that is function. F of x is equal to sin x minus x plus x cube by 6. That is f of x. You have to verify either it is strictly increasing or increasing. What is the next step? You have to find out the f dash of x. F dash of x. What is the differentiation of sin x? Cos x minus 1 plus 3x square by 6, cancel 2. F dash of x, cos x minus 1 plus x square by 2. So cos x minus 1 plus x square by 2 is greater than 0 for x greater than 0. If you substitute any value greater than 0, suppose pi by 3, substitute pi by 3 square by 2, cos pi by 3 minus 1. If you simplify, the value will become positive. That's why greater than 0. Therefore, f dash of x greater than 0 or x greater than 0. F dash of x greater than 0 means what is the meaning? F of x is not increasing, strictly increasing, greater than 0, strictly increasing. F of x is strictly increasing for x greater than 0. X greater than 0 will f of x ஆனது திட்டமாக ஏறும் சார்பு, திட்டமாக ஏறும் சார்பு. எனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் படிக்கும் பொழுது ஒரு டெஃபினிஷன் நான் கொடுத்திருந்தேன். x1 greater than x2 which implies f of x1 greater than f of x2. That is the condition for strictly increasing, திட்டமாக ஏறும் சார்புக்கான நிபந்தனை. அப்போ x greater than 0 which implies f of x greater than f of 0. Strictly increasing. இதே strictly decreasing இருந்தா instead of greater than symbol we have to put less than symbol. What is f of x? Sin x
minus x plus x cube by 6 greater than, what is f of 0? F of 0 is 0 because sin 0, 0, 0, 0 cube 0, therefore greater than 0. Therefore, sin x greater than x minus x cube by 6. I think we got the answer. So, once again, this is the given problem. Here, function is not given. First, you have to write the function f of x, sin x minus x plus x cube by 6. What is the first step? Interval is given, greater than 0 means 0 to infinity. F dash of x differentiate, sin x differentiation is cos x, minus x differentiation is minus 1, x cube is 3x square by 6 cancel 2. That is f dash of x. When we put x greater than 0, take any value greater than 0. Suppose pi. What is the value of pi? 3.14. Substitute cos pi is minus 1, minus 1, minus 2. 3.4 square is approximately 10 divided by 2. That is 5 point something. 5 point something minus 2 definitely greater than 0. So, take any value for x greater than 0. We will get f dash of x greater than 0 for x greater than 0. Greater than 0 means thickly increasing. Thickly increasing means x greater than 0, which implies f of x greater than f of 0. Sin x minus x plus x cube by 6 greater than 0. Sin x greater than x minus x cube by 6. Clear? Shall we go to next problem? Sum number 4. Sum number 1, same type, we will try. Sum number 4, log of 1 plus x, log of 1 plus x less than x or x greater than 0. Log of 1 plus x less than x or x greater than 0. என்ன பண்ணலாம்? First we have to define the function. What is the function? F of x. What is f of x? Log of 1 plus x minus x. What is the next step? F dash of x. What is log 1 plus x? 1 by 1 plus x minus 1. Can we simplify? Taking LCM and simplify, we will get minus x by 1 plus x. When we put x is equal to more than 0, 1, minus 1 by 1 plus 1, minus 1 by 2. Suppose to whatever value substitute for x greater than 0, because greater than 0 means positive value. Whatever positive value substitute here, numerator is negative, denominator is positive, negative by positive is negative. Therefore, less than 0 for x greater than 0. What is the meaning? Therefore, f of x is strictly decreasing for x greater than 0. f of x ஆனது திட்டமாக இறங்கும் சார்பு. திட்டமாக இறங்கும் சார்பு. ஏன் திட்டமாக இறங்கும் சார்பு? f dash of x ஓட மதிப்பு less than 0, 0 விட குறைவா இருக்கு. காரணம் ஏன்னா நியூமரேட்டர்ல மைனஸ் இருக்கனால x takes any positive value, it be negative. Therefore, x greater than 0, which implies strictly decreasing, underline the word. Therefore, f of x less than f of 0. If it is strictly increasing, f of x greater than f of 0, but here strictly decreasing, திட்டமாக இறங்கும் சார்பு. அதனால f of x log 1 plus x minus x less than 0, log of 1 plus x less than x. I think got the answer. First என்ன பண்றோம்? f of x, f dash of x சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வருது. xக்கு எந்த வேல்யூ போட்டீங்கனாலும், so that is negative. Therefore, f of x is strictly decreasing for x greater than 0. Clear?
Same way, one example sum is given. It is an important example sum. Prove that sin x less than x less than tan x. That is example number 5.46. 0, pi by 2. The interval is 0, pi by 2. X belongs to 0, pi by 2. First, I want to prove this interval. Sin x less than x. What is f of x? Cos x minus 1. Sorry, f of x is sin x minus x. What is the next step? என்ன பண்ணுவோம்? F dash of x. What is sin x? Cos x minus 1. Cos x minus 1 is less than 0 or 0, pi by 2. In between 0 to pi by 2. For example, suppose 60 degree. Cos 60, cos pi by 3, half minus 1 is minus half, negative. Whatever value substitute in between 0 to pi by 2, it always negative. Negative means what is the meaning? F of x is strictly decreasing. Strictly decreasing. According to the definition of strictly decreasing, x greater than 0, which implies f of x less than f of 0 because decreasing. What is f of x? Sin x minus x less than f of 0 means 0. Therefore, sin x less than x. First part. What is the next part? We have to prove x less than tan x. X less than tan x. Now, I will consider the different function g of x. X minus tan x. What is g dash of x? 1 minus secant square x. Now, 1 minus secant square x less than 0 when x belongs to 0, pi by 2. Substitute any value. Suppose pi by 3. Secant pi by 3 value is 2. 2 square is 4. 1 minus 4 is minus 3 less than 0. 4 g of x is strictly decreasing in which interval? On 0, pi by 2. Therefore, x greater than 0, which implies g of x less than g of 0. What is g of x? X minus tan x less than 0, that is x less than tan x. This is equation number 2. Sin x less than x, but x less than tan x from 1 and 2. From 1 and 2, sin x less than x less than tan x. Clear? இந்த மூணு சமம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 6 மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு f of x எடுக்கிறீங்க, f dash of x கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இந்த இன்டர்வல் அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். நீ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க, நெகட்டிவ் வரும். ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங்னா x greater than 0, f of x less than f of 0. That is important. இந்த இடத்துல தான் நிறைய பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. greater than 0, increasing அந்த greater than, decreasing அந்த less than, அது பிறகு சேம் போட்டலாம் இல்லையா? ஸோ 5.8 பொறுத்தவரையிலும் அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை. மீதி 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. சேம் வே யூ ஹேவ் டு ட்ரை. கிளியர்? 5.8 எக்ஸசைஸ் முடிச்சிட்டோம். Next 5.9. So in my point of view, already I told you exercise number 5.1, 5.2 is very, very important. Same way 5.9, 5.10, 5.11. இந்த 5 எக்ஸசைஸ் தெரிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டா 2 10 மார்க்ஸ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். ஸோ 5.9 பார்க்கலாமா? 5.9ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் critical number and stationary points. Critical number and
stationary points. மாறுநிலை எண் நிலைப்புள்ளி. critical number means மாறுநிலை எண். stationary points means நிலைப்புள்ளி. இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர்? ஸ்டெப் நம்பர் 1, given f of x. Step number 2, to find f dash of x. உங்க புக்ல எதுக்குமே ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர் கொடுக்கலப்பா. நம்ம ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர் கொடுக்குறோம். அந்த ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர் அந்த எக்ஸசைஸ் பக்கத்துல அப்படியே ஒரு பேப்பர்ல எழுதி பின் பண்ணி வச்சுங்க. இஃப் யூ நோ திஸ் ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர், எந்த சம் எப்படி கேட்டாலும் உங்களால போட முடியும். அதுல there is no doubt. ஏன்னா அதாவது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்க. only keep the procedure in the mind, no need to memorize the problem. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் third, f dash of x equal to 0, find the value x is equal to x1 x2, that is the critical number. In some case, when x is equal to x3, f dash of x not exist even though x3 is a critical number. So generally equal to 0, find the value of x. In some cases, at x is equal to some value, f dash of x not exist, even though that number is also a critical number, but we can't find out the stationary point but for this number. Stationary point means f dash of x exists. Next, fourth here, x is equal to x1, x2, x3 are critical number, but fourth step, stationary point only you have to find out for the existing point. x3 is not exist. It is a critical number, but it is not a stationary point. Therefore, all critical numbers are not stationary point, but all stationary points are critical numbers. So, fourth one, stationary points na nothing there. Stationary points கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த x1 எடுத்து போய் f of x ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. x1, f of x1 and x2, f of x2, but don't find for x3 because at x3 f dash of x not exists. பர்டிகுலர் ஏதாவது 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஜெனரலா f dash of x equal to 0 இது ஒரு மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதான் ஸ்டெப் வைஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அண்ட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். மாறுநிலை எண்ணுக்கும் நிலை புள்ளிக்கும் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா என்ன ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் f of x கொடுத்துருப்பாங்க. வெரி குட். அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? f dash of x அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருங்க. வெரி வெரி குட். நெக்ஸ்ட் f dash of x equal to 0 போட்டு x1 x க்கு சம் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. x1 x2 தான் கிடையாது. வேல்யூ வரலாம், ஒரு வேல்யூ வரலாம், மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் வரலாம். அதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் நம்பர். இன் சம் கேசஸ், ஸ்பெஷல் கேசஸ், but particular point f dash of x does not exist, for that point also a critical number, but we can't find out stationary point for that number. Clear? Shall we go to the problem? Exercise number 5.9. 5.9 ல பாருங்க. First sum, find the critical number and stationary points of each following functions. f of x is equal to, first question என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க. f of x is equal to 2x minus 3x square. அழகா கொடுத்துருக்காங்க பாரு. 2x minus 3x square. What is the first step? To find f dash of x. f dash of x. What is the first step? தானப்பா. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன வரும்? 2 minus 6x. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? f dash of x equal to 0. That is the third step. 2 minus 6x equal to 0. Ab now what is 2? 2 equal to 6x. X is equal to 2 by 6. X is equal to 1 by 3. Is a what type of number? Critical number, மாறுநிலை எண்.
அடுத்ததுனா கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்னா x எடுத்துமே இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. f of 1 by 3 equal to 2 into 1 by 3 minus 3 into 1 by 3 square, that is 2 by 3 minus 3 by 9, that is 2 by 3 minus 1 by 3, that equal to 1 by 3. Therefore, stationary point நிலைப்புள்ளி 1 by 3, 1 by 3. இந்த ஸ்டெப்புக்கு இதுக்கு எங்கேயாவது டிவைட் ஆயிருக்குமா பாருங்க. given f of x, f dash of x differentiate பண்ண தெரியுங்க. 2x differentiation, very good. 2 3x square differentiation, 6x. f dash of x equal to 0 means 2 minus 6x equal to 0, 2 equal to 6x, x is equal to 2 by 6, 1 by 3 is a critical number. Same way, find stationary point, substitute 1 by 3 here. clear போட்டுறீங்களா? செகண்ட் சம் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். அடிச்சிடலாமா? இப்போ நம்ம தேர்ட் சம்முக்கு போறோம். செகண்ட் சம் சேம் மெத்தட் வில் ட்ரை. அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x cube minus 3x plus 1 equal to 0, f dash of x 3x square minus 3, f dash of x equal to 0, 3x square equal to 3, x square equal to 1, f dash of x equal to x square equal to 1 means x is equal to plus or minus 1. Plus or minus 1 is a critical number. X க்கு plus 1 போட்டு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க, minus 1 போட்டு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. Therefore 1, that answer and minus 1, that answer is a stationary point. இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துருங்க. Third sum somewhat difficult, but it is not difficult. Third sum பாருங்க. f of x கொடுத்திருக்காங்க, x power 4 by 5 x minus 4 whole square. Why I not erased this? Just you have to follow. First step okay வா? What is second step? f dash of x differentiate பண்ணுங்க. இது எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு பாருங்க, uv method. x power 4 by 5 2 into x minus 4 u into differentiation of v plus v into differentiation of u. X power 4 by 5 differentiation is 4 by 5 x power 4 by 5 minus 1. That is minus 1 by 5. 4 by 5 minus 1 is 1 by 5. X minus 4 common taken out, remaining 2x power 4 by 5 plus 1x minus 4, one more x minus 4 there, 4x minus 4, it power minus means it comes to denominator 5x power 1 by 5. இந்த ஸ்டெப்ல யாருக்குன்னா டவுட் இருக்கா பாருங்க. x minus 4 ரெண்டுத்தையும் காமனா இருக்கு, வெளியே எடுத்துறோம். remaining 2x power 4 by 5 plus 4, 1x minus 4 taken out, therefore remaining x minus 4, x power minus 1 by 5 means it comes to denominator. Then you know how to take LCM. தெரியும் இல்லையா? x minus 4 into இது என்ன பண்ணலாம், 5x power 1 by 5 multiply 5 2s are 10, x power 1 by 5 into x power 4 by 5. When we multiply x, add the power. 4 by 5 plus 1 by 5 is 1. Therefore x power 1 is x. Multiply 4, 4x minus 16, that is x minus 4, that is 14x minus 16 divided by 5x power 1 by 5. f dash of x equal to 0. Equal to 0 means x minus 4 into 14x minus 16 equal to 0. Numerator equal to 0. X is equal to 4. X is equal to 16 by 14, that is 8 by 7. But listen, when we put x is equal to 0, what happened? X equal to 0, what happened? X is equal to 0 means denominator is 0, any number by 0, infinity. Therefore, f dash of x not exists. Not exists. What is the meaning? X is equal to 0, 4, 8 by 7 are critical numbers, மாறிநிலை புள்ளிகள்.
ஆனா நிலைப்புள்ளி எதுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும்? 4 8/7 கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு கண்டுபிடிக்க கூடாது? 0 நிலைப்புள்ளினா existing point. Stationary point means existing point. Therefore, when we substitute x is equal to 4, what happens? X is equal to 4, f of 4 is 0. What is the next value? X is equal to 8/7, f of 8/7 equal to 8/7 power 4/5, 8/7 minus 4 whole square. F of 8/7 equal to 8/7 power 4/5, LCM 8 minus 28 minus 20/7 whole square. 8/7 power 4/5, that is 20/7 whole square. The answer is stationary point. நிலைப்புள்ளிகள். Stationary points. நிலைப்புள்ளிகள் 4, 0, 8/7 power 4/5, sorry 8/7, 8/7 power 4/5, 20/7 whole square. மறுபடியும் கவனிங்க. f of x கொடுத்திருக்காங்களோ, f dash of x கண்டுபிடிக்க தெரியுமா? இதுல f dash of x னா u into differentiation of v plus b into differentiation of u 4/5 x power minus 1/5. x minus 4 காமனா இருக்கா? வெளியே எடுத்துடலாமா? 2x power 4/5 4x minus 4 5x power 1/5 because minus means it comes to the denominator. Taking LCM 5x power 1/5 multiply 10x plus 4x minus 16, 14x minus 16, x minus 4 into 14x minus 16 equal to 0, x is equal to 4, x is equal to 8/7. But when we put x is equal to 0, f dash of x not exist, even though 0 is a critical number but not stationary point. So stationary point only you have to find out for 4 and 8/7. Substitute 4, answer is 0. 8/7 will get this result just to write. Clear? Shall we go to the problem? Adichilama? Some number 4, just you have to differentiate the result. Fifth one பாருங்க. f of theta equal to, fourth one நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். sin square 2 theta, லிமிட் அவனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க 0 to pi. 0 to pi or 2 pi? 0 to pi. Whenever closed interval is given, if it is possible, write one statement. F of theta is continuous on the closed interval 0, pi. Whenever closed interval is given, இந்த சார்பானது அந்த இடைவெளியில் தொடர்ச்சியாக உள்ளதுன்ற வார்த்தை எழுதுறது சிறப்பு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா f dash of theta, அதானே f dash of theta. அப்ப என்ன வரும் பாருங்க, power comes front 2 sin 2 theta, 2 sin 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? cos 2 theta, 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? 2. இதுவரையிலும் மறுபடியும் this is in the form of 2 sin a cos a. What is the formula for 2 sin a cos a? Sin 2a. So f dash of theta is equal to 2 sin 2 into 2 theta is 4 theta. 2 into 2 theta is 4 theta. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க பாருங்க, f dash of theta equal to 0. f dash of theta equal to 0. அப்படின்னா என்ன எழுதலாம்? sin 4 theta equal to 0. For sin theta equal to 0 means theta equal to n pi. அப்ப n is equal to 0 means 4 theta equal to 0. 1 means pi, 2 pi, 3 pi, up to 4 pi, enough, because we have to find out only 0 to pi. Theta is equal to 0/4 is 0, pi by 4, 2 pi by 4 means pi by 2, 3 pi by 4, 4 pi by 4, that is pi.
These are the critical numbers. அப்போ critical numbers மாறுநிலை எண்கள். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க பாருங்க, என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க பாருங்க, ஒரு தடவை கவனிங்க. ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் theta 0 போடுங்க. f of 0 2 into 0 0 sin 0 is 0. theta equal to pi by 4 போடுங்க. f of pi by 4 sin 2 pi by 4 is sin pi by 2 square, that is 1. theta equal to pi by 2 போடுங்க. f of pi by 2, that is sin 2 pi by 2 is pi, square is 0 because sin pi is 0. theta equal to 3 pi by 4 போடுங்க. f of 3 pi by 4 substitute பண்ணீங்கன்னா sin of 2 3 pi by 4, that is 2 to cancel, square. Sin 3 pi by 2 is minus 1, square is 1. theta equal to pi போடுங்க. f of pi, that is sin 2 pi. சைன்ல பை என்ற வார்த்தை வந்தாவே ஆன்சர் 0. காசு தான் பையில போடுவோம், காசு பையில இருந்தா வேல்யூ, சைன் கருத்துல போடுவோம், சைன் பைக்கு வேல்யூ இல்ல. therefore sin பைனா 0. அது 1 பையா இருந்தாலும் சரி, 2 பையா இருந்தாலும் சரி, 3 பையா இருந்தாலும் சரி, எனி நம்பர் ஆஃப் பை 0. காசுல ஹார்ட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பைனா -1, ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பைனா +1. therefore stationary point, when we put 0, answer is 0. When we put pi by 4, answer is 1. When we put pi by 2, answer is 0. When we put 3 pi by 4, answer is 1. When we put pi, answer is 0. These are the stationary points. யாரு stationary points? இது யாரு? critical number. critical number. clear-ஆ? clear? என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? f dash of theta, f dash of theta equal to 0 போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். then will be fine. அடிச்சலாமாப்பா? லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க. இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்க பாருங்கப்பா. எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் சம் பாருங்க. f of theta equal to theta plus sin theta, லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 0, 2 pi, 0, 2 pi. This is the first step. Closed interval, அப்போ ஒரு வார்த்தை எழுதுங்க. f of theta is continuous on the closed interval 0, 2 pi. This is important. Then f dash of theta 1. Sin theta differentiation is cos theta. f dash of theta equal to 0. So 1 plus cos theta equal to 0. Cos theta equal to -1. -1 means already I told odd multiples of pi. Either pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, etc. But given interval 0 to 2 pi. In 0 to 2 pi, only pi exists. Therefore, theta equal to pi. So, is a what type of number? Critical number. That is மாறுநிலை எண். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Stationary point. இது எடுத்துமே அப்படியே அங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. f of pi is equal to pi plus sin pi. இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, sin pi யோட வேல்யூ என்ன வரும்? 0 pi. Therefore, stationary points pi, pi. pi, pi. பாருங்க என்ன ஈஸி பாருங்க. given f of x, next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? f dash of x, then f dash of x equal to 0 போட்டு வர வேல்யூ பேர் என்ன பேரு? கிரிட்டிக்கல் நம்பர், மாறுநிலை எண். அதை எடுத்து போய் சம்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா that is stationary point, நிலைப்புள்ளி. அடுத்த டாபிக் போலாமா? இல்ல யாருக்கும் டவுட் வராது இல்லையா?
வராது. Next, absolute maximum and absolute minimum. மீ பெரு பெருமம், மீ சிறு சிறுமம். மீ பெரு பெருமம், absolute maximum and absolute minimum. இங்கே step number 1 given f of x. Step number 2, in between step number 2, f of x is continuous on some interval given a comma b. Step number 3, same, to find f dash of x. Step number 4, f dash of x equal to 0. Step number 5, find the value of f at the end points. Here end points are a and b. Find the value of end points, that is f of a and f of b. Step number 6, find the value of f. Find the value of f at critical numbers. Here just we will consider x1, x2 are critical number. That's why we have to find out f of x1 and f of x2. Find the value, see the values out of these four values, f of a, f of x1, f of x2. Which is maximum? That is absolute maximum. Which is minimum? Absolute minimum. நான்கு மதிப்புகளை எது மிக பெரிய மதிப்போ அது மீ பெரு பெருமம், எது குறைவான மதிப்போ அது மீ சிறு சிறுமம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னப்பா? f of x. அடுத்த லைன் என்ன முக்கியம்? f of x is continuous on the closed interval a comma b. தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க? find f dash of x. then f dash of x equal to 0 போட்டா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த ஆன்சருக்கு பேர் என்ன பேரு? கிரிட்டிக்கல் நம்பர். அதான் முன்னால நம்ம படிச்சோம். அதுக்கு பிறகு you have to find out the value of f at end points as well as critical number. Out of these values, which is maximum, that is absolute maximum, which is minimum, that is absolute minimum. Clear? இதுல பாருங்க, எங்க எக்ஸ்ட்ரானா இதுவரையிலும் ஒண்ணுதான்பா. இல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு என் பாயிண்ட்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். இது மட்டும்தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ல இருந்து டிஃபர் ஆகுது. அங்க ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ல பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுவோம். எங்க வேல்யூஸ்ல எது பெருசுன்னு எடுத்து பார்த்து எழுதிங்க. which is biggest, that is absolute maximum, which is smallest, that is absolute minimum. So nearly 7 problems given. I'll do it some difficult problem, remaining will try. Sum number 1. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. What is the first step? f of x is equal to x square minus 2x plus 2. What is the interval given? 0, 3. 0, 3. What is the second step? f of x is continuous on 0, 3. 0, 3 என்ற மூடிய இடைவெளியில் f of x தொடர்ச்சியாக உள்ளது. Second, f dash of x differentiate 2x minus 2. f dash of x equal to 0. 2x minus 2 equal to 0. x is equal to 1. x equal to 1 is in the interval belongs to 0, 5, 3. Therefore, x is equal to 1 is a critical number. மாறுநிலை எண். அடுத்தது நான் கண்டுபிடிக்கணும். Find the value of f and end points. Here, what is the end points?
0, that is f of 0. 0 minus 0 plus 2 equal to 2. Then another endpoint 3, f of 3, that is 9 minus 6 plus 2, 3 square 9, 2 into 3 6 plus 2, that equal to 11 minus 6 5. Next, the value of f at critical number. Here what is the critical number? X is equal to 1. So f of 1, that is 1 minus 2 plus 2 equal to 1. Out of these three values, which is biggest? 5. Therefore, absolute maximum value is 5 when x is equal to 3. Out of these three, which is minimum? Which is smallest value? 1. Therefore, absolute minimum value is how much? 1 when x is equal to 1. மீ பெரும மதிப்பு இந்த மூன்று மதிப்புல மிக பெரிய மதிப்பு 5, மீ சிறும மதிப்பு 1. எல்லா கணக்கே தான். இதுல யாருன்னா தப்பு பண்ண முடியுமா? இன்னொரு சம் போடலாமா? சம் நம்பர் 3 நான் போடுறேன் பாருங்க. நீங்களே சொல்லுங்க போலாம், ஸ்டெப் சொல்லுங்க போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. x cube f of x equal to x cube minus 12x plus 1. The interval is minus 3 comma 5. What is the first step? F of x is continuous on the closed interval minus 3 comma 5. Don't put dot dot dot. F of x is continuous on the closed interval 3 comma 5. What is the next step? இங்க பாத்துங்க, பக்கத்துல பாருங்க. f dash of x என்ன பண்ணுவீங்க? 3x square minus 12. What is the next step? F dash of x equal to, lastல தப்பா சொல்ற பாருப்பா, f dash of x equal to 0. 3x square equal to 12, x square equal to 4. போட்டுறீங்களா? அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? x is equal to plus or minus 2. Plus 2 also in the interval, minus 2 also in the interval. Therefore, x is equal to plus or minus 2 belongs to minus 3 comma 5. X is equal to plus or minus 2 is a what type of number? Critical number. Next என்ன பண்ணணும்? The value of f at the end point. End point யார் இங்க? minus 3. Minus 3 cube is minus 27. Minus 3 into minus 12 is 36. Plus 1 equal to 10. Next என்ன value? 5. F of 5. End point. 5 cube is 125. 12 5s are 60. Plus 1. That is equal to 66. Next, the critical numbers. F of minus 2. Minus 2 cube is minus 8. Plus 24 plus 1. That is 17. F of plus 2. 2 cube is 8. 12 2s are 36. Sorry, 12 2s are 24. Plus 1. 8 plus 1 is 7. Minus 24 plus 7 is minus 17. Now see, there are 4 values. Which is maximum? 66. Which is minimum? Minus 17. Therefore, absolute maximum 66. Absolute minimum minus 17. மீ பெரும மதிப்பு 66, மீ சிறும மதிப்பு minus 17. போட்டுறீங்க இல்லையா? எல்லா சமமே இதே மாடல் தான். இன்னொரு 2 சம் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா? சம் நம்பர் 4 பாருங்க. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி தோணும், ஆனா டிஃபரெண்ட் இல்ல. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க.
என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of x is equal to root of 9 minus x square. Root of 9 minus x square. Now interval minus 1 comma 2. What is the first step? F of x is continuous on the closed interval minus 1 comma 2. What is the next step? F dash of x. What is differentiation of root x? 1 by 2 root x. 1 by 2 root of 9 minus x square. Then differentiation of minus x square is minus 2x. 2 to cancel. F dash of x equal to 0 means minus x equal to 0. Numerator equal to 0. X equal to 0. 0 belongs to minus 1 comma 2. Therefore, x is equal to 0 is a critical number. Next, we have to find the n values. F of minus 1. When we put minus 1, root of 9 minus 1 square is 1 is root 8. F of 2, that is 9 minus 2 square is 4 root 5. F of 0, 9 minus 0 equal to 9. Out of these three values, which is maximum? Root 9. Therefore, absolute maximum root 9. Which is minimum? Absolute minimum, that is root 5. Root 9 at x is equal to 0. Root 5 is at x is equal to 2. One more problem நான் பண்றேன் பாருங்க. Sum number 7. படிச்சலாமா? 5, 6 easy தான். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. You get the result. Sum number 7. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க? F of x is equal to x minus 2 cos x. Interval is minus 5 comma plus 5. What is the first step? F of x is continuous on the closed interval. What is next step? F dash of x. 1 cos x differentiation is minus plus 2 sin x. F dash of x equal to 0. 2 sin x equal to minus 1. Sin x equal to minus 1 by 2. Sin is negative. It lies in which quadrant? Either third quadrant or fourth quadrant. Either third quadrant or fourth quadrant. Therefore, maybe the value x is equal to minus 5 by 6 or minus 5 by 6. Minus 5 by 6 or minus 5 by 6. First quadrant, fourth quadrant means minus theta. Third quadrant means theta minus 5 or minus of 5 minus theta. When we simplify, we'll get minus 5 by 6. How you got means? Directly fourth quadrant means minus theta. Third quadrant means minus of 5 minus theta. Minus of 5 minus 5 by 6, that equal to 6 pi by 6 means 5 pi by 6 minus 5 by 6. These are the what type of numbers? Critical numbers. Then you have to find out the value of n points. What is the n points? Minus pi. F of minus pi, that is minus pi minus 2 cos of minus pi. Cos of minus theta always cos theta. Cos pi value is minus 1. Therefore, minus pi plus 2. F of plus pi minus 2 cos pi. Cos pi value is minus 1, that is pi plus 2. F of minus pi by 6. Minus pi by 6 minus 2 cos minus pi by 6. Cos pi by 6 value is root 3 by 2. Minus pi by 6 minus root 3. F of minus 5 pi by 6, that is minus 5 pi by 6
minus 2 cos minus 5 pi by 6 minus 5 pi by 6 once again minus 5 pi by 6 in third quadrant cos is negative plus 2 cos 5 pi by 6 value is root 3 by 2 2 cancel. So first value minus 5 plus 2 5 plus 2 minus 5 by 6 minus root 3 minus 5 pi by 6 plus root 3. Both are negative one case. Both are positive in another case. Therefore, absolute maximum is 5 plus 2. Absolute minimum is minus 5 by 6 minus root 3. Minus 5 by 6 minus root 3. Clear? எல்லாத்துக்கும் ப்ரொசீஜர் இதே தான். சேம் வே. இங்க ஏன் பிளஸ் வருது தெரியுங்களா? cos of minus 5 by 6 third quadrant. In third quadrant, cos 5 by 6, sorry, cos 5 by 6 second quadrant. In second quadrant, cos is negative. Therefore, minus of minus plus root 3 by 2, 2 to cancel. So, இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் பாருங்க, inequality, டவுட்டே வராது. Critical number, stationary point. Procedure is same. Then absolute maximum and minimum. இதான் procedure. Substitute பண்ணுங்க, simplify பண்ணுங்க, you get the result. அதனால தான் parallel போட்ட பாருங்க, f of x, second continuous, third f dash of x equal to 0 போறோம், value கண்டுபிடிக்கிறோம். இது யாரு? Critical number. Then value at end points, value at the critical number. You get the result. Clear? If you follow this, definitely you can solve any problem given in critical number and stationary point, absolute maximum and absolute minimum. You can solve any type of problem in the exercise as well as example. Almost all the problem in the exercise I completed. Please go through all the examples, practice it. Definitely you can solve easily. Thank you. See you in the next class.